up everybody, it's your girl Sakina Dolcas. I'm back again with a very interesting video. Karibuni, leo nimewaletea mapishi ya samaki wa nazi. Ingredients zetu za leo, tuko na vitunguu zilizokatwa. Niko na pilipili hoho. Niko na carrots, baby marrow. Niko na tomato. Niko na dania, coriander leaves. Tuko na cubes. Tuko na tomato paste. Niko na mafuta ya kupika. Tuko na samaki nimeshawakaranga. Niko na tui ya nazi. Hii ni tui zito na hii ni tui jepesi. Kwenye sufuria tutaweka mafuta kidogo ya kupikia. Mafuta ikishaka moto, utaweka kitunguu. Utakaranga kitunguu yako mpaka iturn golden brown. Kitunguu ikianza kuturn golden brown, tunaweka hoho. Karange mpaka hoho iive vizuri. Kisha tutaweka carrot. Tuendelee kupika. Kisha tutaweka baby marrow. Purpose ya kuweka baby marrow kwa chakula yako inafanya stew yako ikuwe strong. Alafu pia stew yako inakaa colorful kama mnavyoona hapo kwa video. It's so colorful. Ingredients zetu zimeiva. Tutaweka dania. Tuendelee kukoroga. Kisha tutaweka tomato. Kisha tutaweka chumvi ya kiasi. Alafu tufunike iendelee kuiva. Kama mnavyoona tayari. Tutaweka tomato paste. Kisha nitaendelea kukoroga. Kila kitu kikishaiva, utaweka tui lako. Tui unaweza anza na jepesi ama zito. Mimi huprefer kuanza na tui zito ndio nione hiyo stew kama itakuwa size gani. Kama haijatosha ndio naweka hiyo tui jepesi. So tutaanza kuweka. Kisha utakoroga vizuri. And please ukishaweka tui ukoroge, usiachilie mwiko. Ukiachilia mwiko tui itakatika, haitakuwa zito. Kama mnavyoona roast letu liko tayari. Tutaweka samaki. Kama mnavyoona samaki wetu amekarangwa vizuri pakaiva. Tutaweka samaki. Ukishaweka samaki usikoroge tena. Ukikoroga samaki atakatika katika, itakaa vibaya. Roast letu liko tayari kama mnavyoona. Unaweza serve kwa ugali ama wali. Today I decided to eat my coconut fish with rice. As you can see, it's so yummy. Very, very yummy. Guys, what are you waiting? Go try out this recipe and then you'll send it to me on my Instagram at Sakina Dolcas. Thank you.